Jirtu maatii Dorii Tube channel nageenya keenya iddoo jirtanitti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 11ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti boqonnaa 3 keessatti national income accounting kan jedhu achi jalatti immoo wantoota hedduu kaasnee baranneerra. Fakkeenyaaf gross national product and gross domestic product yookaan immoo GDP fi GNP maal akka ta'e bal'inaan ilaalleerra. Approaches to measuring GDP and GNP kan jedhu ilaalleerra. Fakkeenyaaf expenditure approach, income approach and value added approach kan jedhu ibsa irratti isinii kenneera. Gara dhumaa irratti immoo other measures of the national income accounting kan jedhu waliin ilaallee achirraayis waan gaarii akka isin hubattan abdii guddaan qaba. Har'a immoo boqonnaa haaraa isinii qabadhee dhufeen jiraanii unit 4 it talks about the consumption, saving and investment part 4 of 1. Especially in today's tutorial we are going to discuss in detail about the consumption. Kanaaf har'a immoo waa'ee kana bal'inaa waliin ilaaluuf deemna jechuudha. Kanaaf isin immoo maal gootu miidiyaa keessan kana akka namoota biraa ga'uuf viidiyoo haaraallee upload kan ta'e hatattamaan argachuuf Dorii Tube channel kana maal gootu like, subscribe, share gochuudhaan namoota hedduu biraa akka ga'u taasisaani. Kallattumaan gara barnoota keenya irratti darbina. Unit 4 contents. Egaa boqonnaa afur kana jalatti wantoonni nuti barachuuf deemnu qabxiilee kana ta'a jechuudha. We are going to discuss, or at the end of these units you are going to understand the concept of consumption. Dhuma boqonnaa kana irratti ka consumption maal akka ta'e ni hubattuuni. Average propensity to consumption, average propensity to consumption maal akka ta'e ni ilaalla. Marginal propensity to consumption ni ilaallani. Determinants of the consumption expenditure, saving, average propensity to save, marginal propensity to save, determinants of the saving, relationship of saving and the consumption, investment, investment types, determinants of investment, and finally we are going to discuss about the role of investment in economic growth. Jarreen kana qabxiilee kana boqonnaa kana jalatti bal'inaan irratti dubbannaan jechuudha. Consumption wanti nuti har'a ilaallu mata dureen keenya har'a waa'ee consumption ilaallaa jechuudha. Consumption jechuun maal jechuudhaani? Yeroo darbee GDP keessatti ilaallee turre consumption elementii eenyuti? GDP aggregate demand elementii isaati jechuudhaani. Kanaaf consumption jechuun gabaabumatti karaa afaan Oromootti hiiknee yoo ilaallu itti fayyadama jechuudha. Waan baay'ee itti fayyadamnaan dhalli namaa waan baay'ee fayyadamaani. Mana fayyadamaani, konkolaataatti fayyadamaani, huccuutti fayyadamaani, meeshaalee adda addaatti fayyadamnaani, binnee itti fayyadamnaani jechuudha. Wantoota nuti itti fayyadamnu consumption jennaani jechuudha. Al tokko tokko consumption jechuun namni akkamitti ilaalaa waan tokko
fuunee afaan kaawwachuu akkasitti ilaalaa jira. Consumption jechuun akkasii miti. Consume gochuu jechuun itti fayyadamuu jechuudha. Good and service meeshaalee fi tajaajila adda addaatti itti fayyadamuun consumption jedhama economics keessatti jechuudha. So households decide how much to spend on good and service and save depending on their income after tax. Kanaaf household yoo jennu immoo maal jechuudha? Family jechuudha, maatii jechuudha gabaabumatti. Household is one of the economic agents. Economic agentii warra jedhaman keessaa afurtu jiraan isaanii household, firm, government and rest of the world isaan kun agentii jedhamu. Economic agentii jennee waamna jechuudha. Kanaaf household means it is nothing but it is simply it is a family. Family jechuudha household jechuudha. So householding kun qabeenya isaa waan galii isaa irratti hundaa'ee tika hammam meeshaalee akkamii akka bitu akkasuma hammam akka tajaajila yookaan sarviisii jechuun tajaajila jechuudha. Hammamii akka bitu inkaamii isaa irratti hundaa'ee maal godhaa murteessa jechuudha. Erga wantoota isa barbaachisu kana immoo bitatee maal godhaa inkaamii hafte kana yookaan galii gibiras erga kaffalee isaaf hafte kana kanaaf maal go'a jechuudha save go'a jechuudha. Save godha. Kaan meeshaan ittiin bitataa, good and service ittiin bitataa, galii isaarraa jechuudha. Gibiras itti kaffalaa. Gibira immoo erga kaffalee wanta harka isaatti haftu sana immoo maal godhaa save godhaa jechuudha. Income that is left in the hand of the consumer after the tax deduction is called disposable income. Kanaaf galiin harka keenyatti hafu erga gibira kaffallee booda maal jedhama disposable income jennaani jechuudha. It is calculated as the gross income minus personal tax. Egaa disposable income kana akkamitti arganna? Gross income waliigala argannurraa maal hir'isna? Tax hir'isna jechuudha. Gibira irraa hir'isna. Galii waliigala argannurraa gibira erga hir'isne booda maal arganna? Disposable income arganna jechuudha. Disposable income kun waan lama qofaaf nu fayyaddiini. Tokko maal goona? Consume goona. Consume goona jechuun maal jechuudha? Good and service itti bitanna. Lammaffaa immoo maal goona? Save goona. Disposable income kun waan lama qofaaf nu fayyaddi. Yookaan consume goona itti fayyadamna. Ani irraa hafte immoo waan meeshaa fi tajaajila ittiin bitanne irraa hafte immoo maal goona jechuudha? Save goona jechuudha. The consumption spending of individual depends on the real personal disposable income. Baasiin namoota maal irratti hundaa'a? Galii namaa irratti hundaa'a. Disposable income kana irratti hundaa'a jechuudha. Disposable income keenya guddaa yoo ta'e baasiin keenyas guddaa ta'a. Wanni nuti baasnee itti fayyadamnu guddaa ta'a. Disposable income keenya immoo xiqqaa yoo ta'e spending keenya yookaan immoo baasiin nuti meeshaalee irratti baasnus immoo maal ta'a? Xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaaf baasiin keenya waliigala irratti maal irratti hundaa'a jechuudha? Personal disposable income keenya irratti hundaa'a jechuudha. The relationship between consumption and disposable income is summarized in John Mackay's General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Egaa keessattuu waa'ee consumptionii kana bal'inaan hiika irratti kennee waan baay'ee ibsa kan nuu kenne namicha baay'ee beekamaa ta'e kana Keynes kan jedhamu especially macro economy keessatti father of economics, father of the macro economy, not the micro. Father of microeconomics yeroo baay'ee Adam Smith, but the father of the macroeconomics baay'inaan kan beekamu Keynes jechuudha. Kanaaf economistiin kun Keynes namni jedhamu kun kitaaba barreessee ture.
Maturreen kitaaba inni barreessee moo maal jedhama? General Theory of Employment, Interest and Money kan jedhu bara 1936tti barreessee jechuudha. Kanaaf kitaaba isaa kana keessatti waa'ee consumptionii bal'inaan dubbatee jira jechuudha Keynes. Keynes emphasized or explained that the consumption function in the theory of economic fluctuation. Waa'ee consumptionii economic theory keessatti baay'inaan nutti meera jechuudhaan Keynes. According to Keynes, there is non-linear positive relationship between the consumption, spending and the disposable income. Akka yaada economistii kanaatti yookaan Keynesitti jechuudha, relationshipin consumptionii fi disposable income gidduu jiru maalinni non-linear. Non-linear yoo jennu maal jechuu keenyana? It can be what? The quadratic function or it can be the polynomial function. Linear metiin jechuudhani. Almost yookaan graafin isaa maal qaba? Curvature wayiiti jechuudha. Up, slope up and down waan akkasii qabaatanii jedha. Yeroo jalqabaatiif kan Keynes yaada isaa ibsee waa'ee consumption function kana jechuudha. In similar terms, households save a greater portion of their income if their real income increases more than increase in the consumption. Egaa householdin yookaan maatiin akka misiniin jee saving isaa yookaan qusannaa isaa guddaa ta'a. Qusannaan isaa guddaa kan ta'u yoo maal ta'e real income isaa galiin isaa yoo dabale, galiin maatii yoo dabale saving maatis ni dabalaa jechuudha. Maal caala? More than increase in the consumption. Wanta balleessinu caala, wanta itti fayyadamnu caala waan baay'ee maal goonaa save gochaa deemna jechuudha. Maaliif jennaan galiin keenya yoo dabalaa deemu fedhii keenya guuttachaa waan deemnuuf waan baay'een balleessinu. Karamitti oofna jechuudha galii keenya gara savingitti deebisna jechuudha. However, for the sake of the simplicity, let us assume linear relationship between the consumption and the disposable income. Garuu sadarkaa kanatti keessattuu isiniif amma waa'ee non-linear consumption ilaallu jechuudhaani. It may be above your capacity. Dandeettii keessanii olis waan ta'eef garuu baay'inaan consumption keessatti maal fayyadamna? Linear relationship ilaalla jechuudhaani. Linear yoo jennu maal jechuudha? Kan power isaa tokko ta'e jechuudhaani. Variably power isaa tokko ta'e. Kan tokko ol hin taane jechuudha. Power isaa tokko ol yoo ta'e fakkeenyaaf 2 yoo ta'e square ta'a. 3 yoo ta'e immoo polynomial function dha. Garuu kan nuti ilaallu maal linear relationship consumption fi income gidduu jiru laalla jechuudhaani. Linear relationship means that the rate of change in the consumption remain constant as the income changes. Linear relationship jechuun maal jechuudha? Consumption maal ta'a jechuudha? Remain constant as the income changes. Galiin namootaallee yoo jijjiirame consumptioniin namootaa maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Kun yoo consumptionii fi incomein hariiroon isaan lamaan gidduu jiru yoo maal ta'e? Linear yoo ta'e jechuudha. Consumptionii fi incomein linear relationship qabu taanaan consumptioniin maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Remain constant ta'a jechuudha. Consumption is directly related to the disposable income and positive even at zero disposable income. Egaa consumptioniin yeroo hundumaa disposable income wajjin maal qaba? Hariiroon isaanii maali? Direct relationship hariiroo kallattii waliin qabu. Hariiroo kallattii waliin qabu jechuun maal jechuudha? As the income increase, consumption is also increase. As the income decrease, consumption is also decrease. Therefore, there is a positive relationship between consumption and the income. Kana jechuudha. And positive even at zero disposable income. Incoming keenyallee
disposable income keenya zero yoo ta'e illee barattoota consumptioniin ilma namaa zero ta'uu hin danda'u. Ilmi namaa galiillee yoo hin qabu ta'e consumptionii isaa yookaan wanni namichi kun waa itti fayyadamu zero ta'uu hin danda'u. Galii yoo aballee galii mataasaa yoo abe namichi kun maal gochuudhaan ani jiraachuu danda'a, liqeeffachuudhaan jiraachuu danda'a yookaan kadhachuudhaan. Maybe borrowing from the family or from the friends or maybe an individual can get the income by the begging. Kadhachuudhaan argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf galiin ilmi namaa galii yoo qabaachuu baate consumption isaa zero ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan yookaan liqeeffata yookaan kadhatee wanta itti fayyadamaa jechuudha. So consumption is what? Always zero. Even if the income is what? Zero. Income keenya yookaan galiin keenya zero yoo ta'e illee consumption maal ta'uu hin danda'u? Zero ta'uu hin danda'u jechuudha. So the consumption function is given by just like this one. Consumption function mathematically bifa kanaatiin ibsinaa jechuudha. Consumption is equal to this C naught. C naught means it is a constant, some constant number, plus again C small, that is the marginal propensity to consumption or the slope of the disposable income. And the value of this small c, gatiin c xiqqittiin tuni eenyu gidduutti argamti yeroo hundumaa 0 fi 1 gidduutti argamti jechuudha. 0 fi 1 gidduutti argamti. Kumtu small c kun coefficientiin disposable income kun yeroo hundumaa 0 fi 1 gidduutti argamti jechuudha consumption keessatti. Or the other words when we express the consumption function bifa kanaanis barreessuu hin dandeenye. Consumption function akkasiin galuuf consumption function is equal to alpha plus beta yd. Alpha means the constant, any constant number that is the autonomous. Lakkoofsa constant ta'e kamiyyuu. Beta means coefficient eenyuti yookaan slope disposable income kanaati jechuudha. Yookaan gara fuulduraatti hin barannaani kara gadiitti siqnee marginal propensity to consumption jennaani jechuudha. Kanaaf wanti isinitti agarsiisuu barbaade iddoo kanatti inni kun maal inni functionii consumption jechuudha. Don't forget this. Isa kana hin irraanfatinaa. Consumption functionii sirrii kan ta'e isa kamijee yookaan qormaata biyyoolessaa ta'uu danda'a yookaan immoo qormaata dareetti ta'uu danda'ani. Kanaaf ishii tana sirriitti qabaa'ani. YD means this one. Disposable income. Disposable income jennaani kana. Disposable income means income after tax. Disposable income akkamitti arganna jenne sila gross income minus tax. Income waliigala argannurraa gibira kaffallu yoo irraa hir'isne maal arganna? Disposable income arganna. Disposable income kun immoo waan lama qofaaf nu fayyada jenneera. Consumption and saving. Consumption fi saving qofaaf nu fayyada jechuudha. This is what we mean disposable income. C naught means this one or alpha. C naught yookaan alpha jechuudha. C naught means autonomous consumption because it is independent of the income. Simply the autonomous consumption means the consumption that does not depend on the income of individual. Consumption autonomous consumption jechuun consumption maal irratti hin hundoofne galii ilma namaa irratti hin hundoofne. Fakkeenyaaf akkan isin hin jeetti galiin ilma namaa 0 yoo ta'e ilmi namaa agabuu buluu hin danda'u. Uffata qullaa deemuu hin danda'u. Yookaan illee qeeffataa yookaan maal godha kadhatee itti fayyadama wanna ta'e jechuudha. Kanaaf ishiin tun amma siinoottiin tuni yookaan kadhatee fide yookaan liqeeffatee fide jechuudha namni kun. Galii mataa isaan qabuun jechuudha ishiin tun. Autonomous jedhanda. This is autonomous consumption jedhamti jechuudha. Autonomous consumption is what? The minimum consumption needed for the household's survival at zero income level. Jiraachuudhaaf
galii jiraachuudhaaf itti fayyadamuudha. Autonomous consumption jechuudha. Jiraachuudhaaf survive gochuudhaan lubbuudhaan jiraachuudhaaf galiin nuti itti fayyadamnu maal jedhama? Autonomous jennaan jechuudha. Autonomous maquma isaarrayyuu autonomous jechuun maal independent jechuudha. Hirkataa kan hin taane jechuudha. Maal irratti hirkataa kan hin taane? Galii namootaa irratti. Galii keenya irratti hundaa'u. Galiin keenya zero yoo ta'e autonomous consumption hin jira. On the other hand, CYD or beta YD, CYD jechuun immoo ishii tana yookaan immoo beta YD jechuun immoo maal jechuudha? Induced consumption jennaan jechuudha. Sinootti ammaal jenne yookaan alpha ammaal jenneerra autonomous jenneen. Autonomous consumption. Consumption maal irratti hin hundoofne? Galii ilma namaa irratti hin hundoofne. Ishiin tun immoo CYD yookaan immoo beta YD maal jedhamtee beekamti? Induced consumption. Induced consumption is what? It is the part of the consumption that depends on the income level. Consumption maal irratti hundaa'u? Galii ilma namaa irratti hundaa'uun immoo maal jennaani? Induced consumption jedhama jechuudha. Galiin keenya zero taanaan induced consumption maal ta'a? Zero ta'a. Galiin keenya zero taanaan autonomous consumption maal ta'uu hin danda'u? Zero ta'uu hin danda'u. Constant jechuudha. Maaliif jennaan? Yookaan hin liqeeffannaa yookaan kadhannee finna jenneerra. This is very important area. When the income is equal to zero, consumption will not be zero. Akkuma nama isiniin jee galiin keenya illee zero yoo ta'e, maddi galii keenyaa zero illee yoo ta'e, consumption keenya maal ta'uu hin danda'u? Zero ta'uu hin danda'u. When the income is zero, consumption will not be zero. Maaliif yookaan hin liqeeffannaa yookaan kadhannee finnaa jechuudha. People can use their past income or borrow money from friends and relatives. Kanaaf autonomous consumption tun yookaan kan kanaan dura qusannee ol kaawwanne ta'uu danda'a yookaan immoo kadhannee finne ta'uu danda'a yookaan immoo hiriyoota keenyarraa yookaan maatii keenyarraa liqeeffannee finne ta'uu danda'a jechuudha. Autonomous consumption changes due to the change in factor other than disposable income. Egaa autonomous consumption kan nuti jennuun kun C jechuudha. Yookaan alfaan maal irratti hin hundaa'u jechuudha. Disposable income irratti hin hundaa'u. Waan biraa irratti hundaa'a. Wantoonni biraa affect gochuu danda'a. Maal? Autonomous kana. During the holiday, people spend more and this shifts the consumption upwards. Fakkeenyaaf yeroo ayyaanaa yoo fudhattan namni waan galii hin qabne ol balleessan. Ayyaanni waggaa yeroo dhufe jechuudha. Waan qabu balleessuu danda'ani. Yoo wanna qabu wanna hin qabne illee yoo ta'e maal godha? Hin liqeeffataa jechuudha. Ayyaana sana dabarsuudhaaf jecha yookaan firarraa liqeeffataa yookaan hiriyaarraa liqeeffataa yookaan hin kadhataa. Waan ta'e go'eet ayyaana sana dabarsuu barbaada jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Autonomous consumption keenya maal ta'a? Ol ka'a. Yeroo kam during the holiday. Yeroo ayyaana waggaatti ayyaana kabajamu irratti autonomous consumption kun ol ka'a. Maaliif jennaan namni baay'inaan liqeeffata. Yookaan immoo baay'inaan kanaan duraan qusate sana gadi baasan. Kanaaf autonomous consumption keenya maaliin affect hin ta'u? Disposable income aan affect hin ta'u. Wanti inni affect ta'uun autonomous consumption kun fakkeenya ayyaanota waggaatiin yookaan yeroo dhukkubsanne. Yeroo dhukkubsanne dirqama maal goona? Waan qabnu hin baasa waan hin qabne hin qabu jennee mana hin ciisu. Maal godha ilmi namaa yookaan fira isaatti illee bilbilatee firri isaa akka isa yaaluu isa godha. Yookaan illee nan dhukkubsate jee kaa'atee akka yaalamu godha. Kanaaf yeroo kana maal ta'a jechuudha? Autonomous consumption keenya kun maal ta'a? Ol ka'a. Yeroo ayyaanotaa fi yeroo dhukkubsannu ol ka'a jechuudha. The total consumption keenya waliigala
Malta jechuudha autonomous consumption plus disposable induced consumption. I'm sorry. Autonomous consumption means alpha plus the induced consumption. Induced consumption means beta YD. Beta YD ni mo induced ya jenne kanaf alpha sanaa fi beta fi YD yoo walitti daanu maal ta'a jechuudha total consumption keenya arganna jechuudha gubbaarratti ilaalleeraan. So let we take some hypothetical example in order to understand this one. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaalluuni kitaaba keessa dirraa kunichiini fakkeenya kun kan fudhatameeni. Here we have the combination A, combination B, C, D, E, F. There is also another G. So combination in qabnani. Again there is the income. Galin is nukennameera. The income is 0, 150, 300, 450, 600, 750. The consumption is also given here. Consumption is nukennabe jirani. 80, 105, 210, 350, 420, 500, 525. Kun immoo consumption keenya jechuudha. Kanaaf galii kana maal goona jechuudha consume goona. Consume goona jechuun maal jechuudha meeshaalee fi tajaajila adda addaa ittiin bitannaa jechuudha. At the income level of 0, combination E, at the income level of what? 0. Income is 0 means at this point, at the combination of what? A, the consumption spending is 80 Ethiopian birr. Birri Itoophiyaatti meeqa ta'a jechuudha? 80 ta'a. Galiin keenya 0 yoo ta'u, consumptioniin keenya maal ta'a? 80. Kanaaf amma 80 tuni amma maa inni barattoota? It is autonomous consumption. Autonomous consumption maal jennee himneerra. The income, the consumption that is not depend on the income jenneerra. Kanaaf galiin keenya illee 0 yoo ta'e consume goonaa jenneerra. Yeroo galiin keenya 0 ta'u wanti nuti consume goonu maal jedhama? Autonomous consumption jedhama. Kanaaf 80 amma maal ishiin jechuudha? Autonomous jechuudha. Autonomous consumption. The autonomous consumption is a consumption that does not depend on the income level. Income keenya irratti galii irratti kan hin dhufne jechuudha. So this is an important point. This consumption amount at 0 income is referred to as what? The autonomous consumption. Kanaaf maal jenneerra? Income keenya illee 0 yoo ta'e autonomous consumption qabna jenneerra. Kanaafuu 80 maa inni jechuudha autonomous consumption keenya. As the income increase, consumption spending is also increases. Akkuma galiin keenya dabalaa deemu, as horizontally, the income is what? Increasing. In fact of this one, the consumption is also increasing. Akkuma galiin keenya dabalaa deemu, consumptioniin keenya maal ta'aa deema? Dabalaa deema. 0 irraa gara 150tti yoo guddatu, consumption keenya maal ta'a? 80 irraa gara 105tti guddata. Galiin keenya 300 irraa gara 450tti yoo guddatu, consumption keenya 210 irraa gara 315tti guddata. When our income is increasing from 600 to 750, our consumption is also increasing from 420 to 525. So there is what? A positive relationship between the income and what? The consumption. Kanaaf positive relationship tu jira jechuudha. Income fi consumption giddu. Income dabalaa yoo deemu, consumption is dabalaa deema. Income xiqqaachaa yoo deemu, consumption is maal ta'aa deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. However, the rate of the increase in the consumption is lower than the rate of the increase in the income. Egaa akkuma galiin keenya dabalaa deemu consumption keenyas maal ta'a jenneerra dabalaa deema. Haa ta'u malee speediin consumption ittiin dabalu speedii eenyuti gadi kan income keenya gadi. Maaliif galii arganne hundumaa yeroo hundumaa waan binnee balleessinu irratti miti.
fedhii keenya jala guuttachaa waan deemnuuf yeroo galiin keenya dabalu jechuudha. Aadaan qusannaa keenyaa maal ta'a? Cimaa deema jechuudha. Wanta tokko galii arganne irraa balleessuu hin hir'isna yeroo galiin keenya dabalu jechuudha. Maaliif jennaan fedhii keenya guuttachaa waan deemnuuf jechuudha. Kanaaf seeviing karamitti deemna? Kara seevingiitti deemna, gara qusannaatti deemna, galiin keenya dabalaa yoo deemu jechuudha. Inkaamii yoo dabalu konsepshinii ni dabala. Haa ta'u malee ariitiin konsepshinii ittiin dabalu kan eenyuti gadi jechuudha. Kan inkaamiti gadi jechuudha. Kan galii keenyati gadi. Keynes posited that as the income increase, the average propensity to consume fails. Keynes immoo yaada kana ammas nuuf fidee jira jechuudha. Yaanni inni kaase maa inni galiin ilma namaa yoo dabalaa deemu average propensity to consumption giddu galeessaan wanti nuti good and service irratti baasnu hir'achaa deema, gadi kufaa deema jechaa jira. Maaliif jennaan akkuma namni isiniin jee galiin ilma namaa yoo dabalaa deemu galii keenya sana gara balleessuu yookaan immoo consume gochuu hin hir'isna. Fedhii keenya guuttanne irra waan ta'eef, haga ta'e guuttachaa deemne irra waan ta'eef karamitti deebinaa gara aadaa qusachuutti deemna, seef gochuutti deemna jechuudha. Haga ta'e numa balleessina garuu galiin keenya yoo dabalu jechuudha. Baay'inaan karamitti deemna gara seevingiitti deemna jechuudha. Giddu galeessaan wanni nuti itti fayyadamnu hir'achaa deema. Kun yoom ta'a? Yeroo galiin keenya hir'achaa deemu jechuudha. Average propensity to consumption is the ratio of the total consumption expenditure to the total income, that is disposable income at a given income. Kanaaf average propensity to consumption jechuun baay'in consumptionii eenyuuf irraa? Disposable income irraa jechuudha. Per unity product tokkoon nuti akkuma galiin keenya nu dabalaa deemu per unity nuti baasnu jechuudha. Tokko meeshaa tokko irratti nuti baasnu average isaati jechuudha. Yookaan giddu galeessummaa isaa jechuudha. Averaging kun average propensity consumption kun akkamitti argama jechuudha. Total consumption keenya maaliif irraa? Disposable income yookaan income after tax afirree argannaa jechuudha. Average propensity to consumption measures the average tendency of individual or households to consume their income. Kanaaf giddu galeessaan hammam maatiin tokko yookaan namni dhuunfaa tokko waan argate irraa balleessa giddu galeessaan kan jiru nu agarsiisa average propensity to consumption jechuudha. As the income rise, people tend to save larger portion of their income. Galiin ilma namaa yoo dabalaa deemu namoonni maal gochaa deemu? Saving isaanii qusannaan isaanii maal ta'a deema? Dabalaa deema. Resulting in decrease in average propensity to consumption. Kanaaf namni gara qusannaatti deema yoo ta'e wanni inni baasu maal ta'a deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. Let we do some examples in order to understand how you can calculate the average propensity to consumption. Fakkeenyaaf akkamitti akka average propensity to consumption calculate gootan fakkeenya isinii kenneef kitaabni keessan. Example, consumers income which is equal to 4,000 Ethiopian birr, consumers consumption expenditure 3,000 Ethiopian birr. Kanaaf income meeqa? Disposable income 4,000, consumption meeqa? 3,000. Kanaaf formula kanatti fayyadamaati. Eenyu argattu? Average propensity argattu jechuudha. So average propensity of consumption is equal to consumption divided by disposable income. Upon substitution in this formula kana keessatti kennamaa keessan bakka buusa. So consumption in keenya meeqa? 3,000. Income immoo meeqa? 4,000. So 3,000 divided by 4,000 means 3/4 means 0.75 or 75%. So what do you mean 0.75? Kanaaf duwwaa tuqaa torba shan jechuun maal jechuudha?
kun average propensity of consumption yookaan immoo percentage 75 jechuudha kara ibbaatti hojii jirta. Average propensity to consumption for this household is 0.75, meaning that on average 75% of their income is allocated to consumption. Kanaaf maatii 0.75 kana jechuun yookaan immoo percentii 75 jechuun giddugaleessaan maatiin tokko galii isaa waan argatu percentii 75 maal go'a jechuudha consume go'a yookaan ni balleessa jechuudha. Maal irratti meeshaalee fi tajaajila adda addaa ittiin bitachuu irratti ni balleessa jechuudha. Kanaaf dhibba keessaa percentii 75 erga balleessee meeqa ta'a? Percentii jechuun dhibba keessaa. Kanaaf 75 erga balleessee meeqa isaa hafa? 25 ta'a jechuudha. 25 kana eessa keessaa save go'ee jechuudha. Ni qusate jechuudha gara biraati. Average propensity kan nu agarsiise jechuudha. Giddugaleessaan maatiin tokko galii isaa percentii meeqan akka baasu nutti himaa jechuudha. Maatiin kun percentii 75 maal go'ee balleesseera. Consume go'ee itti fayyadameera jechuudha. Kanaaf percentii meeqa tafe? 25 tafe. 25 naaf immoo maal godhe? Save go'ee jechuudha yookaan qusate jechuudha. In some cases, the value of average propensity to consumption can be greater than 1, indicating that consumption exceeds income and saving become negative. Yeroo tokko tokko average propensity to consumption eenyu oli tokko oli. Tokko ni caala yeroo tokko tokko. Sometimes. Kun immoo maal agarsiisa yoo jennu consumption keenya eenyu caala income caalu isaan nu agarsiisa jechuudha. Consumption keenya galii caaluu nu agarsiisa. Yoo average propensity of consumption keenya tokko ol taanaan kallattuma wanti kun maal nu agarsiisa? Consumption keenya eenyu caalaa galii keenya caalaa jechuudha. Consumption galii namaa caala jechuun gara biraatiin qusannaan keenya maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. This is very interesting point. This occurs when the income is extremely low. Kuni han ta'uu danda'u wanta akkanaa kun ta'uu kan danda'u yeroo galiin keenya akka malee baay'ee gadi bu'aa yoo ta'e yookaan xiqqaa yoo ta'e jechuudha. And the consumption focused on meeting basic necessities. Wanti nuti fayyadamnu yeroo baay'ee immoo maal irratti kan hundaa'e jiraachuudhaaf qofa baasii nuti baasnuuf haa ta'uu danda'a jechuudha yeroo sana. For only survival yaaf ta'uu danda'a yeroo kana jechuudha. Yeroo average propensity to consumption tokko ol ta'u jechuudha. Next to the average propensity to consumption, we have what? The marginal propensity to consumption. Average propensity to consumption in maal akka ta'e ilaalleerra. Inni itti aanu immoo maal ta'a jechuudha? Marginal propensity to consumption ilaallani jechuudha. The coefficient C is also known as the marginal propensity to consumption. MPC means marginal propensity to consumption jechuudha gabaabbatee yoo barra. Marginal propensity to consumption means it is nothing. Change in consumption divided by change in disposable income. Marginal propensity to consumption jechuun change of income eenyuuf irraa change of disposable income yaaf irratti kan argan disposable marginal propensity to consumption jedhana jechuudha. That means when there is additional income, additional expenditure that we made. Akkuma galii dabalataan argachaa deemnu baasiin nuti dabalataan baasnu yookaan immoo wanta nuti waan tokko bituudhaaf baasnu marginal propensity to consumption jennaani jechuudha. So mathematics kana formula kana keessatti gabaabumatti amma C small tuni jechuudha. Maal bakka buuti jechuun marginal propensity to consumption. Yeroo hundumaa sirriitti dhaggeeffaa barattoota. YD disposable income coefficientiin aantee jirtu yeroo hundumaayyuu maal jedhamti? Marginal propensity to consumption jedhamti jechuudha. Yookaan immoo slope of what? Slope of marginal propensity to consumption. Slope marginal propensity to consumption. Marginal consumption, not slope of marginal propensity.
It is simply the slope of consumption. C maal marginal propensity to consumption. Marginal propensity to consumption jechuun immoo slope consumption jechuudha. The marginal propensity to consumption shows the rate of change in household's tendency to consume due to change in the income. Here, change in the income divided by the change disposable income. This is the marginal propensity to consumption. The marginal propensity to consumption measures the unit increase in the consumption for every unit increase in disposable income. Unity tokko additional increase in consumption due to additional income. That means again extra consumption as a result of extra income. Additional consumption which came from additional income. Akkuma galiin keenya dabalaa deemu additional yani yookaan dabalataan consumption keenya maal goona ni dabala jechuudha. Kanaaf akkuma galiin keenya dabalu consumption dabaluun kun maal jedhama? Marginal propensity to consumption jedhani jechuudha. The marginal propensity to consumption represents the slope of the consumption function. Kanaaf marginal propensity to consumption maal bakka bu'a? Slope of consumption function. Slope eenyuti consumption function kana nutti agarsiisa jechuudha. Marginal propensity to consumption indicates the proportion of additional income that is consumed rather than saved, what we already defined. Mathematically, we can express the marginal propensity to consumption just like this one. Marginal propensity to consume is equal to marginal change in the consumption divided by change in disposable income. Let's we stop on this one. It is better to continue by another video in order to reduce the volume of this video. Let me continue another time.